He speaks and then he looks like a village drunkard. He speaks and then looks like a village drunkard. That's what he says. Netayagala kumuvuma. Bobi Wine bw'ayogera atunulanga akatamivu k'oku kyalo. Tayagala kumuvuma. Naye okutegeera nti tolina kizibu. Okay. Ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo. Kati awo agenze mu kutiisa. Oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti. Nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyola ky'omanyi. Kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku muguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa Paalamenti obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nnyindo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma, Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 200. Okuwangaala kuno kutulabisa ebintu sebo n'otunula n'olaba nga bw'otenda. Kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Ssegirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe luddawa ebweru. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America, Ugamba utyeyo. Kansubire nti oli bulungi, oli mu kulaba Mordecai Marissa Live, era nkutegeeza nti nze Mordecai Marissa. Awatali awatali kuwannanya. Ntandika n'okwebaza yonna gye muwangalira okubeera nga mugoberera bye mbatuusaako ku mukutu guno. Mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Subscriptions nziraba zikulira ku speed ya kika kyagwe. Namba buli kasaa zikola ziti. So thank you so much. Tugezaako okuzzaawo abantu be twafiirwa bwe baatubbako YouTube channel yaffe enkadde. So mwenna abajjumbidde omulango gw'okusubscribinga mbebaza. Comment section zeeyongedde mwebale nnyo mu kubaganya ebirowoozo awo wansi. Ate mu kaseera ke kamu bagulizaako ku balala bagambe nti wano waliwo ekyenkizo ky'oteekeddwa okubeera ng'owulira. That's it. Bwe mpeereza bwe bibanga birimu omulamwa. Absolutely. Bwe bibanga birimu omulamwa, bwe bitabiramu mulamwa. Suula ebbali tubaako omuntu gw'ogamba. Toyagala kugabana butwa si bwe kiri? Absolutely. Olwaleero ngenda kuwa ebirowoozo ku Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa bw'atwala Bobi Wine mu kkooti. Bobi Wine yamulebudde. Lwaki onjogerako ebikyamu okutwala mu kkooti? Are you kidding me? Tugenda kubitunuulira tulabe ddala argument eri mu substance erimu omuzinzi ow'ekitiibwa. Tugenda kutuna ebigambo by'ayogera. Ate then n'ekirala lwaki tumwogerako twali tugenda mwogerako bagamba kati bannange focus mugijje ku Eddy Mutwe kati mugitadde ku ow'ekitiibwa atubamanyi temuli ba opposition baddala. Okay, kati gwe yosigala kweri ensonga naye engeri gye ngenda okwogerako ow'ekitiibwa ndowooza nteekeko ekkooti mu mufaanane. Absolutely. Ow'ekitiibwa Mulisa. Okay. Katandike ne story eyakoleddwa NTV akawungezi ennyonnyola ku bino. Then tujja genda mu bigambo bya Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa byennyini byayogera. Mukkirize tutandike n'ebigambo ebya Mathias Mpuuga naddala mu story eyakoleddwa NTV akawungezi.
Olunaku lw'eggulo akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwabadde ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule yabuulidde eggwanga nti abagulizibwako nti omuntu eyali emabega w'okusiba ababaka Allan Ssewanyana n'omugenzi Muhammad Ssegirinya ku misango gy'ebijambiya ye yali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti mu kaseera ako Mathias Mpuuga. Ebigambo bya Kyagulanyi byakaatiriziddwa omubaka wa Makindye West Allan Ssewanyana omu ku baali mu kkomera wakati wa 2022 okutuusa mwaka gwa 2023 we baateebwa ku kakalu ka kkooti. Naye nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagendanga mu kkomera ng'agamba Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Now, let me pause to give you the context here. Kubanga abantu aboogera bagamba kati babadde basibye Eddy Mutwe n'atuteeka ku bintu bya Mathias Mpuuga. No, context is everything. Yabadde ayogera ku bantu abakozesa naddala mu mulembe guno ogwa Museveni. Engeri gy'agenda okwekumira mu buyinza agenda kukozesa abamu ku bannaffe. Era mu kwagala okuwa ekyokulabirako n'ayogerako ebyaliwo ebyaleetera ne muganda ffe okubeera ng'afa Muhammad Ssegirinya kwe kwogera ku ow'ekitiibwa. Byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimbo oba bituufu? Waliyo Honorable Mpuuga, ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabye, waliyo Honorable Kayemasolo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Paalamenti ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Bino olwagudde mu matu ga Mpuuga Ekitiibwa atuuse n'ava mu mbeera era akedde kuyita bannamawulire. Let me tell you this. Mweno conversation nga Mpuuga agenda kwogera tugenda kutuna ebintu mbiwandiise wano. Waliwo kye bayita diversion, nja kukinyonnyola, projection, tuna kye bayita gaslighting, kirimu ne element ya condescending tone oba attitude. Tujja kulaba kye bayita manipulation, tulabe lies, oluvannyuma tulabe ne contradictions okuva mu muntu ogwo omu. Abeeko by'atangaaza. Olaba ne kabaka wange avumibwa. Olaba ne kabaka wange avumibwa. One, kati ayogedde. Kiraga nti okuvuma kibi, right? Fena tukkaanyizza wamu, right? Okuvuma kibi Mpuuga kyagamba. Okay. Ne maama n'abageeka n'avumibwa. Katikkiro ye baamufuula kizannyiro. This is an emotional appeal. Talina kyakwogerako kati ye ayogera ku bantu abasinga okuweebwa ekitiibwa mu Buganda, maybe ne Uganda olina okutwaliza wamu kati alina invokinga Katikkiro, evoke Kabaka and evoke Najjinda. Even when he saw Bobi Wine ng'afukamira mu maaso ga Najjinda gye buvuddeko mu Ekereziya ebitabifaako kati alina okugamba I cannot stand on my own, nyina okubaako omuntu gwe njogera. Oba okifuna yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo. Bas yakwogera n'agamba tayagala kuvuma, n'agamba bali baafuuka bayogedde n'agamba baafuuka kyakuzannyirako buli ndiga ezannyira okwo. This is what they call, to cover in the area gye bayita contradictions. Yalaza gamba nti Katikkiro, Kabaka ne Najjinda babavuma. Ali nyina agamba kati bali baafuuka kyakuzannyira buli ndiga ezannyira ku bo, kati ayita abantu endiga. Tayagala kumuvuma. Contradictions, ekyo tukijjeewo. Banadini bavumiddwa. Yakava kuvuma naye kati ssaawa zino yeerabidde nti abadde ava kuvuma. Kakati namwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano nti bawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe nakubatyoboola bo basobole okuba nga basigalawo bokka. Yakava kutyoboola n'okukozesa amannya ago agajjayo kugezaako kutiisa. Bw'ayogera ago amannya nga tebeetaagisa kubeeramu eno mboozi aba agezaako kutiisa nti kanjogeragane n'amannya abantu banyiige mbatiisetiise nga nkwesa amannya gana asatu genjogedde. Then okutyoboola ye nnyini akukoze ng'ayita abantu endiga. N'abutava mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi ejja tusonyiwa. Ono agamba nti byonna ebyayogeddwa byabadde bigendereddwamu kumuttira linnya, temwabadde ensa wadde amazima, kale ng'ababyogedde alabye nga kigwana okubatwala mu kkooti baddemu okubittaanya, kyokka nga ku mulundi guno bali mu maaso g'omulamuzi. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo, lekerawo okwonoona banno. Tekikufuula bulungi kusinga kubanga bukyontandika nze okuntyobola sirowooza nti weeyongeddeko. Kuba weeyongeddeko. Mathias Mpuuga ajagala kutegeezaako ow'ekitiibwa weeyonoona. Tewali yakwonoona de n'olunaku n'olumu. Obuzibu bwonna buva ku nsimbi ze weegabira. Abantu baali bakwagala ate era twali tukwagala watusikiriza. Bino byenkola sirina lwe naatuusemu ebyo bye wakola.
ne weeyonoonera mu kweyonoonera n'oyagala okwekaza ensonga kino bw'oteekayo ekifaananyi ng'ogamba nti bannaye mbadde mpita ayita nendaba ebimuli ebirungi biibino kambikuba ekifaananyi abantu bakusekerera ne bakujjukiza ensimbi ze weegabira gwe weeyonoona maybe weyogeddeko emyaka n'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange condescending tone awo kyazzeemu ekyo tukikavarinze kati awo mbu ye yasaasira era yagumya nze ndaba ekitiibwa ndi wakabi ndi mugezi okukusinga ndi w'amaanyi ndi mumanyirivu kati nze nkubulira era nkusaasira njagala okukugumya naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kooti tujja kusinkanayo kati awo agenze mu kutiisa oyambeko kooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kooti nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyola ekyomanyi wadde nga Ssewanyana y'omu ku bagenda okutwalibwa mu kkooti kati tupozingemu kaawo agambye atwala mu kkooti right tugendeku wano eno oyo musajja y'omu yagamba nti atwala NTV oba olupapula lwa Daily Monitor mu kkooti okay listen inshallah ku Sunday ewedde omubaka wa Nyendo Mukungwe era kamisona mu Parliament Mathias Mpuuga yasinzira mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya n'ategeeza ng'ono bwe yamusisinkana mu kkomera ng'atendewaliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyamba ku ngeri gy'ayinza okufuluma mu ekkomera kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogenda musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo n'olwokuba nagenda ng'omukulembeze otyo nensaba mpe chance njogereko nemunange bombi ne Ssewanyana mu ngeri y'enkizo Ssegirinya ngeri y'enkizo n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano otyo nemugamba tojja kufa n'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera Mpuuga mu bigambo bye agamba nti oluvannyuma lw'okuwulira bino aliko abakulu be yayogera nabo ne bakkiriza ono afulume ekkomera atwalibwe okufuna obujjanjabi nga takyasobola kusaba abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki talya nebinsobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti oyogera n'abakulu ki ow'ekitiibwa bakulu kyabo mukkiriza afuluma agenda ajjanjabira oluddawa ebweru ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Ssegirinya ne Ssewanyana gye bafulumamu ekkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku muguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye bafulumamu ekkomera eggulire lino lyali liraga nga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abakiikirira ababaka okulaba engeri bano gye bali basobola okufuluma enkomyo kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kwa bano okw'okweyimirirwa kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa Parliament obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno mu kiseera ekyo omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu Parliament mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be abalukwago and company advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 200 okuwangaala kuno kutulabisa ebintu sebo n'otunuula n'olaba nga bw'otenda bituusa n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro tubuleka abataakiriza enjala y'ekiro ng'etayizaawudde okukeesiza ddala mu bibyo nga by'okomba Kafeero yayimba akayimba wagamba ogenda kusiba Daily Monitor ekulebudde n'ogamba mutakikola mwetonde ngenda kubajjako mulina okumpa obukadde 200 Daily Monitor teyeetonda obukadde 200 wabufuna ow'ekitiibwa kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo naye ng'eyali mu kooti oba nga waliwo okuteesa
tekwali muffe tekwali bannamateeka bwenaddeo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere bwekibanga yateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yerambika ensi nateesa baveeyo tumulaba wuuno. N'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba bafulumirwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo abadde Daily Monitor mu lupapulo lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter mu ngeri y'okukuba obulatti okwebaza abadde Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Ssegirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Tobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabya oluddawa ebweru. Alright, yayogera n'abakulu. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Ssegirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe. Agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Mpuuga amanyi abantu basiro. Mpuuga mu mutwe gwe yamanyi abantu tebategeera ye mugezi. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa onasonyiwa okuseka. But look at this. Mukamanyi kali akantu ke bagamba hey come look at this ne bajja ne batunula essimu ne baseka. That's the reaction I'm having right now. Mpuuga agenda kuwaaba kubanga bamulebudde. Alright. Mu kuwaaba kubanga bamulebudde njagala tuddeeko ku bigambo bino eno. Ono bamuyita Ssegirinya Muhammad yagamba bw'ati. I want you to listen carefully. Ombuli ekyolowooza gw'omwagizi wa Mpuuga. Nyatawumula Ssegirinya tawumula engamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Allan ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga tebyabanyezeeko. Now you understand ne bw'agamba tugende mu kkooti awo mu kaseera ako Mpuuga talina we yabuuliza ku Ssegirinya lwaki yogera bw'otyo nti bagamba ebijambi abantu batidde Masaka naye n'ononooza omuntu w'ekawempe n'ow'e Makindye Allan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya. This is a question that should be asked. Mpuuga ye yayita yeebuuza ba Eddy Mutwe bino bigambo byani? Bya musajja waffe Muhammad Ssegirinya omwoyo gwe gummule mirembe katudde mabega. Engamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Allan ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga tebyabanyezeeko. Ekibuuzo. Why? Allan Ssewanyana kye yazzeemu ng'ali mu press conference ya National Unity Platform. Bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'Entuuga Kampala. These are questions that he should answer. Ebibuuzo ebyo bye nga mwebuuza. Constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Allan ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga tebyabanyezeeko. So ebibuuzo ebyo bye nga mwebuuza. Ssegirinya towummula. Era towummula muganda ffe towummula nga bwe wagamba. Fight hard Ssegirinya. So obyewuliddeko awo. Ye nnyini akugamba nti why? Ebibuuzo biteekeddwa okwebuuza. Because was Mpuuga ever summoned at the any police station in Masaka or anywhere? Was he investigated? Why? Or Eddy Mutwe? Now, look, I am not accusing Mpuuga okubanga nti yatta abantu. Nga bwe saaccusing Ssegirinya, nga bwe saaccusing Allan Ssewanyana. Naye tuteekeddwa okwebuuza. Lwaki bano ababiri batuusibwa mu kana akaseera omu ku bo atuuke n'okufa nga tetulabangako kubuuza ababaka abali mu parliament abakiikirira ebbendobendo ly'e Masaka abawera. Ye baali bakola ebyo ebintu eby'okutema abantu ebijambiya baali bagenderera ki? Lwaki bacoordinatinga n'abakulembeze b'e Masaka bwe baba nga baali opposition? Bayinza okukiyita obuyeekera. Bagamba Mpuuga tetukolagana naye ate ne boogeranga ne bwe yabakyaliranga mu kkomera. These are questions that should be asked.
Mpuuga bwajja n'agamba kati nze ngenda kubatwala. You know? Ngenda kubatwala. Then waliwo incident eno. Kizuuliddwa nti waliwo ekkobaane. Story katuzanye kanene akatambi. Bino byonna biteekeddwa okwebuuza Mpuuga byateekeddwa okubeera ng'amanya. Kizuuliddwa nti waliwo ekkobaane n'abo abaali abakulembeze ba NUP. Olunaku lw'eggulo baasinkanye abawaabi b'omusango guno. Badde bakkiriza okuggyayo omusango guno. Nga basatu bakkiriza ng'era bagamba omusango mugwetege. Naye abamu ku bakulembeze abaali abakulembeze ba NUP wano mu Masaka ne basinkana ne bakyusa mu mpaaba yaabwe. Era kyenva mulaba nti empaaba eno evudde mu grade 1 eya magistrate n'egenda mu high court. Waliwo abali emabega bwetyo tubamanyi ate era batakomya bwetyo tugenda kubatuukiriza era ensi yonna ebategeera. Abakulembeze b'e Masaka. Mpuuga is at the center of playing dirty politics. And he ends up wanting to gaslight the vast majority of Ugandans by wanting to present himself as holier than thou. It is very, very unfortunate. Katugende ku bigambo bya Mathias Mpuuga byabadde ayogedde. Ndowooza nawandiise waneno wali eddakiika wenteekeddwa okubeera nga tuwuliriza bigambo bya Mathias Mpuuga. Okay, let's go right here. Okay. Njala kusaasira n'emutwe ensi bamanyi. Ku ssaawa eno ababikkirira basobole okuyisaawo ebyabwe nabo tubalaba. Ne famire tugisaasira. Njala kusaasira n'emutwe wange Allan Ssewanyana. Bw'oba olaba Mpuuga jjukiranga kino ekintu tayagala nnyo kuvuma, tayagala kulengeza bantu. Kibi nnyo ow'ekitiibwa takola ebyo. Omusajja Omuganda eyakuzibwa tasobola kuvuma bantu, tasobola kubalengeza. Bijjukire ng'ebyo then omuwulirize. Namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli ng'ali ng'ateeddwako omudumu gw'emmundu. Tekyafaananye nga kaguli oba mudumu gwa mmundu bamuyise. Yedda sogamba ensonga saagala kuzoogerako. Nkusaasira atuula ku ntebe eno ye asaasira abantu yabalaba. Wayiseemu. Ono amutudde ebbali omukyala alina gwatudde mbaka owa Masaka City ayagala kalya NUP but hobnobbing with Mpuuga. Nene nkusaba nti omutwe gwo gusigaze. Okay. Bw'okuba nga guliko ekizibu genda bagujjanjabe. Alright. Bw'okuba nga guliko ekizibu genda bagujjanjabe. Mpuuga akuwa amagezi. Omutwe guyinza okuba guliko ekizibu genda bagujjanjabe. Obw'ekitiibwa genda mu maaso. Naye obusaasizi bwange obulina. Nze ng'eyakulambula emirundi emingi mu kkomera n'eyalwana ng'ofuna obujjanjabi. Obusajja bukulu bwange sibusobola kuwunvaako okutegeerayo. Ayagala nnyo obusajja bukulu. Like, it is very funny. You have to realize mu bulamu bw'ensi buno omuntu omugezi tagamba nti nze ndi mugezi. No. Abantu balina kuwulira. Abantu balina kulaba. Omulungi tagenda mu maaso nga yeewana nze ndi mulungi banne mundabe. Okujjako ng'ali mu kusaagiriza. Ndi wakabi, ndi mulungi, gwe kirumye nga byakusaagiriza. Naye bwe bitabeera ebyo ng'oli serious tebabyogera. Obusajja kikulu tobweyogerako. Nze nga musajja mukulu, nze obw'ekisajja kikulu, nze obw'ekisajja kikulu tebusobola kunvaako. Tobyogera ebyo. Let us see your actions. And so far, tupoolinga mu Uganda, obusajja kikulu obwo tebwalabika bwe baakuteeka obukadde 5 mu maaso. So stop saying that. Nze nga omusajja omugezi, nze nga musajja mukulu. Embeera ey'ekibugumirizo ky'ebyobufuzi. That attitude of excitement, political excitement, kyali mu kwogerako. Busajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi bw'omusajja wange. And then it becomes very difficult to deal with people like Mpuuga. Like Mpuuga would be very difficult to deal with in any organization setup. Not because he's a bad man, but because he's convinced, he's so full of himself. He's so convinced that he's smarter, he's knowledgeable, he's wiser than anybody in the room. So it becomes very difficult.
that when he's addressing other people, ye munda mu ye aina condescending attitude. You can see the smug and the gall and temerity. Okulaba nti abalala abateeka wansi ne yeesitula. Njala kusaasira bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka. Otyo. Be waliako ensimbi gamba be nalyako obukadde 5 n'endala ze mutamanya. Nti omuntu waffe y'oyo. Okay. Condescending. I would really like it when, you know, if he could, you say, omuntu waffe y'oyo yannonda okubeera vice president we, nannonda okubeera leader of opposition, ate anampa obuvunaanyizibwa okubeera commissioner of parliament. N'ekifo kya commissioner nkyakiremeddeko kubanga yannonda ebita byogera. And this is why it makes your arguments seem like jokes and complete foolery. Now, that's not an insult, but that's how your arguments, sound. Because shortly after your appointment on different positions, national platform, abantu ba giving up praises eri Bobi Wine. Nawe kenyini katokoma ogamba abantu nti bannange yannonda yakola nsobi. It doesn't make any sense. Nobo ogamba abantu nti musiru. Bagamba obusiru obuzuula amaze kugoba. Tukozeko ekisoboka. Muteeka ku mulamwa. Yandibadde agamba ngezezzaako ngezezzaako ekisoboka okumuteeka ku mulamwa, yateeka abantu ku mulamwa ye mugezi. Tugezeeko ekisoboka mu like there's a certain amount of condescending and superiority complex that you have, to the extent that you look at the Uganda's leader of opposition widely recognized, not in parliament. No gamba ngezezaako okumutereeza naye, like, if it wasn't funny, it would be stupid. Like, if singa kibadde tekisesa kyandibadde kya kisiru, like you'd say that with that pride, but you can see it is ego driving him. Naye ndowooza taasoboke. Naye yoyo gwe tulinawo otyo bw'atyo bw'afaanana. Okay. Njala kubasaba obutagwa mu maanyi. Tukuwulira. Funa okwebuulirira tubeere bamalirivu. Okay. Twanganga ekizibu kye tulina. Nkimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma. Okay. Yakava kuvuma mu ddakiika ntono nnyo. Ambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale. Olungi mu ngero. Naye Oluganda n'ebisoko, I give shout-outs to him. Amanyi Oluganda ebisoko n'engero. Olulimi, atenze, I appreciate language. Mpuuga is so good at language. I really admire that. Okusigala nga tutambula mu mbeera y'ebyobufuzi eby'ebitege kyabulabe obufuzi eby'obutege nnyo eri bwe tukulembera. Kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu, butasabye amagezi kizibu kino nga tutya bajja tuvuma. Buli muntu avumiddwa. Olaba ne kabaka wange avumibwa. I know kuleeta kabaka. And it is so funny. Every time he brings up kabaka, there's zero incident. Bobi Wine ngavuma kabaka teguliyo oba ngavuma Katikkiro ng'amuvuma n'agamba olinga kino. No, you cannot provide any single evidence. Tewali bukakafu ngavuma Nnaabagereka. Tebuliyo. Ali ku bantu nga ba bloggers, abaana be Dubai bali eyo baboogera Bobi Wine. Nze ndi wano eno okuba batandise okwogera sinaba kuwemula, sinaba kuvuma. I'm just discussing, giving a commentary ku bigambo byo. Ne bwe mba nkuvumye Bobi Wine si yantumye, sisoose gamba Bobi Wine mukama wange mbadde ngenda kwogera ku kino njogere ku kino, agamba Mulisa yogera ku kino ne kino njagala onvumire gundi, takikola. Ne Bobi Wine ateekeddwa okunenyezebwa ku buli muntu avuma kubanga muwagizi we. What the heck? Neema Nnaabagereka n'avumibwa. Otyo? Katikkiro ye baamufuula kizannyiro nkulukuku yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo. Ndiga yakava kuvuma tayagamba mvuma ne kati yavuma abantu nti ndiga. Bannaddiini bavumiddwa. Kakati namwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano nti bawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe na kubatyoboola bwe basobole okuba nga basigalawo bokka. Bwe munaatava mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu,
ensi ejja tusonyiwa. Onaba teweetoona ennesi ku misango gye wazze yinza obutakusonyiwa. Naye njala kusaasira mikwano gyange ba foot soldiers abamu babayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo. Gamba yali omukulembeze wange y'oyo. It is funny. It's so funny. Nti ayagala kwedistancinga ku Bobi Wine kyokka nga yamuwa obuyinza bwe yalina n'ekifo kyalimu ekya kamishona. Ekyo tebikola makulu ensonga lwaki abantu bakusekeera Mpuuga. Essaawa yonna ajja kusaddaaka ayisewo ebibye nga Eddy Mutwe ali mu kkomera. Tugenda ku projection kyetuddako kye bayita projection ye kyakola agenda kiteeka ku Bobi Wine. Listen. Nga tulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya Eddy Mutwe. Ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya obwa Eddy Mutwe. Katukoleyo akantu kanono nnyo tukomewo. Tugende wano eno ku Twitter handle ya Mpuuga tulabe mu nsi gy'agamba eyali ebanja Eddy Mutwe ye y'omu ku bo kuba Twitter mukutu gw'amaanyi wuno Mathias Mpuuga. Yasemba okupostinga ku bigenda maaso mu ggwanga ng'apostinga ku musajja omugenzi Sam Omala. N'apostinga ku John Kazola okufa kwa Papa. Ensi yonna gy'ayogerako nti yali ebanja Eddy Mutwe yeeriwa. Yino Twitter handle ya Owekitiibwa Mathias Mpuuga. Gamba ng'ensi yonna ebanja Eddy Mutwe yaliwa azzeemu okupostinga ng'ayogera ku nsonga ze zinene zaalimu ez'okwewaana n'okulaga nti wanjawulo. Where? Ye ng'agamba ensi yonna ng'ebanja Eddy Mutwe. Tuddeyo? Ndowooza we wano we tubadde. Task. I don't know how. No, Olungereza. Omukulembeze we. Nga ne yamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo. Alina okumulwanira atweddewo ekirala kintu kiveeko. Nedda ekyo bakiyita projection and diversion. Kati gwomanyi ky'oli mu kukola. Bino gwali mu kubikola. Talina kyakuteeddewo kirala. Actually, olunaku lw'owa press conference eno okwogera ku bino ali Masaka agenze kukyalira Eddy Mutwe. How? Gwali mu kuzannyira abantu ku mutwe n'olowooza abantu tebategeera. Mu kaseera kaneeno okugamba nti otwala Bobi Wine mu kkooti kyekikola amawulire yeekolanga diversion. Ky'oli mu kkwata okiggyeko okiteeke ku Bobi Wine. Ensi yonna ng'ebanja Eddy Mutwe nga bw'oyogera gwe mu nsi eyo nga toli yimu. Naye omanyi ozannyira abantu ku mitwe ogenda kwogera bw'oti bakutwale. Not even a single post. Not even a single post. You demanding, even condemning the abduction and inhuman treatment or torture of our brother Eddy Mutwe. No rally. Ng'ensi yonna. Where are you in this entire world you're referring to? Kyeweebuuliza nti ani gwawa obuyambi? Ani gwakolera kusa? Essaawa zino kye tugamba gwe ani gwokolera. Because if let me say if Bobi Wine was doing that, then this is what they call kettle pot black. Nti ensuwa ejjudde ekikoomi ekiddugavu ng'ebadde etuula ku masiga. Eri mu kulangira ebbinika ebadde etuuzibwa ku masiga buli lunaku nga naye ejjudde ekikoomi ekiddugavu. Ng'egira nga oli muddugavu nnyo nga nene egamba naawe oli muddugavu nnyo. Kubanga kati mukana akaseera totuliza press conference kuvumirira okuwamba okutulugunya abantu oba okuwamba n'okutulugunya Eddy Mutwe. Oze kugamba ntwala Bobi Wine mu kkooti. So where's the difference? And remember, at the beginning of all this entire thing, this man came out and said, but naye twesonyiwe nnyo. Politics of ground standing. It is bad. Yeah. Look at what he's doing. Tuve ku nsonga enkulu nga tukyabanja bannammwe 18 wakoma ddi okubabanja? Show us. We checked your Twitter. Zibwawo. Omukulu ateddewo story endala kintu kiveeko. Gwatuteddewo story endala. Oyo gwe tulinawo. Mbw'omutwala mu kkooti eyo story endala. Bwemba mutambule nga mumagamaga. Watambula ddi ng'omagamaga ng'akuwadde ebifo? Nga tewatambula bwe yakuwa ekifo. There's no record whatsoever ng'ogamba tewaliwo twawulira oba ka exclusive katono nnyo okuva mu NUP nga bagamba Mathias Mpuuga agambye yandibadde atwala ekifo naye Bobi Wine tamukkirizaamu. Bobi Wine ayinza okuba akola ensobi.
buli lwamu wange ekifo neyanziza nnyo ssebo weebale nnyo lwamu wange ekifo nkusiimye weebale nnyo kumpa bwesige ononze kuba kamishona naye kati ssaawa zino tambula ng'omagabaga kubanga amaze kukwata ng'olidde obukadde 5 n'endala zetamanyi. Stop these games. Mumanye nti olumu abaako olumiri lwalima olumiri lwamutuma. And I feel sad for this man. You can look at him. And I don't want to mock him. Like, I still have immense respect for him. Nchawe ekitiibwa ono omusajja. Sikimuwa in a sense of olwo ebyakola kati. Ebyo emabega past. Ngezaako okuddayo emabega buli kaseera byeyakola. Not emyaka 2 emabega. But way back mu nteekateeka ngeza walk to work bintu bwe bityo. Naye kati omulaba nti takkiriza ekintu. And I think I'm going to read you ebigambo bikasabye masomero omuntu eyerimba. Kati atuusa akaseera ng'atandise okukkiriza ebirimbo bye byeyerimba byennyini. Okuntabaala ndowooza alugezezaako simanyi batannaba kubongoka ngalo nange kubongo. Ayina Oluganda lwenjagala tannaba kubongoka ngalo. Muvaamu naye njala mutegeeza nti tajja dusobola olwange. Naye bumwinawo bw'atyo bwafaanana. Ne sikyabwenkanya ne mwami Kyagulanyi obutamusaasira namutunuulidde ng'ayogera otyo ne mutunuulira ng'ava ku stage ne mpulirwa ekisaasaazo eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo tuyinza omufiirwa. Bw'anaasingako tuyinza okumufiirwa tutya. Okwo si kutiisa. Bw'anaasingako awo tuyinza okumufiirwa. How? What do you even mean? Naye Mpuuga oli mukaaba. You're crying and everyone can see. And I feel very sad for you. You shouldn't be going through this. But you're putting yourself in this every time. Twagala mufiirwa. You know, it is very easy to think nti oli mugezi nnyo okusinga abalala. Naye bagamba ekintu gw'ogamba kanziye mbalaga obugezi bwange. Oyoza ku nsonga yakyo maliza bw'oti oyoza n'oyanika mu ttaka. Saagala kunvuma abantu banvumye nnyo bavumye Katikkiro n'Abagereka ne Kabaka babavumye ezo endiga bannange ensiru nnyo. Badde manyi twagala kuvuma. Neetaaga okuyamba. Kati ye Mpuuga yakolera mu ndowooza kyenkola nsaagala okinkole. Kuliko naye ekyokuba neetaaga obuyambi omuntu akiraba. Otya? Bw'oba bulwadde ajjanjabwe. Bobi Wine ajjanjabwe obulwadde. Mpuuga nga akola diagnosis. Yandibadde atubuulira bulwadde ki bw'alina. Medical examiner. Tubuulire. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera yambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba. Mpuuga. Ye yali wali yalaba abagenda. Nga buli muntu atidde okubaako kyayogera. Naye kituufu tali yekka. Otyo? Bwe kiba nga abalina kye baamutuma be bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere. Otyo? Tumutaase ave mu projection. Kyenkola nteekeddwa okiteeka ku ggwe. But and you've got to admire Mpuuga for something here. Mpuuga alimba. Then he's a hypocrite. Naye akikola mu ngeri eri confident. Omanyi abafere b'omu kibuga Kampala nga anakuba ssente abeera confident n'emboozi gy'anyumya. That is very easy to sell you obulimba. And that's how Mpuuga speaks. Restrained, calm, and patient. Deliberate on some words he uses. Some, underline some, not all. Deliberate. And for someone who is easily captured by the optics of the messenger, it's very easy to believe Mpuuga. Until you sit down, like I usually tell you, break down everything he says and like, break them down, put them into context, and you find out it is complete air. Mpeo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina. Kyenyala okusaba nti lekera okuzannyira mu nsonga enkulu.
lekera okuzanyira mu nsonga ezimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba tusome wali no tulabye wali eri emisango ejja gigenda okugula ku bannamawulire bannamawulire gye baggula ku bakumbi ba Bobi Wine n'ebirala. Then how you are into that? Uganda ensonga zino ziriko gwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga lwaba zogerako era ojja zirekawo. Do you know what that line means? Because he's a career politician, he's gotten to a point where he believes that, tulina kwogera ku bino ebintu byogereko bwogezi. And I can always cross over to the other side. Nze nkola mulimu gwange. Bobi Wine is speaking from the angle of a revolutionary. It is not about talking about things to be the kebiberewe bityo. He's driven by the desire of a complete overhaul. Gwe oyagala kuzimba linnya na kuzimba before. And good, there's a place for that. Only that I don't buy into that. Kubanga n'obusobozi obuzikolako maze okweraga nti tobulina. Obusobozi obuzikola maze okweraga tobulina. Ne wannonda okubeera vice president wo, nonnonda okubeera commissioner, nonnonda okubeera deputy president wa NUP. Naye obusobozi tobulina obwo obukola ebintu. N'ebifo byo bimpe. Mpuuga, come on. Naye obanga tosobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekera okwonoona abantu osobola okuyisaawo ebibyo. Lekera okwonoona banno. Tekikufuula bulungi kusinga kubanga bukyontandika nze okuntyobola. Ekisesa ali waneena ali mu kwonoona bantu. Ate nga ye bw'agamba toyonoona balala. Weyongeddeko. Oba weyongeddeko. Maybe weyongeddeko emyaka. Okay. N'olwekyo njala kugumya ndina obusaasizi bwange. Naye okutegeera nti tolina kizibu. Ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo. Oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti. Nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko. Ogenda onnyonnyole ky'omanyi. Kijja tuyamba tutegeere. Atwala Kyagulanyi mu kkooti. Atwala Kyagulanyi mu kkooti. Waliwo akatambika neeno. Manyi omuntu agamba nti atwala omuntu mu kkooti ng'omusango gwamuvunaana kwe kuba nti yamulebula. Bagamba oteekeddwa okubanga olina obusobozi okubeera ng'olebulwa. Si kukeera ku makya n'ogamba wandebula. Ekibuuzo kiri nti erinnya lyo lisobola okubeera nga balirebula. Era waneeno wenjagala okuzanyira kanene akatambi. Ombuulire nti wamba Mpuuga oyo ali kussa erirebulibwa asobola okumulebula. Wanyize nzija ne receipt ebigambo byange sifumba bifumbe sigwa mu bbanga ne ngamba kanteekewo kineeno. Ebintu video zino n'amaloboozi g'abantu ge ganjogerera era kizibu nnyo okugamba wampanda ebigambo mu kamwa baamulebula. Mu kkooti ebimu ku bintu ebifuga bw'ogendayo nga ogenda kuloopa omuntu nti akulobudde oteekeddwa okubeera ne record. John Sempira and not politics. I want to refute. Mpuuga baali bamukubye amasasi nga bagamba bino tebyali bya bufuzi. Kwali kulwanira mukazi. Allegation that this is political. There's nothing political. There's nothing political. Mpuuga yali agambye ensonga za bya bufuzi. It's an issue to do with the private affair. It is an issue to do with the private affair. Ensonga za mukasenge. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Nagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the white people took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. This is how Mathias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and a former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. Mpuuga yali mu mpaka za mukwano ye ne John Sempira. Yena mu kkooti bamudifamye nga boonoona erinnya lye. I want to refute allegations. Omusirikale ayogera. This is political. Nti bino si bya bufuzi. There's nothing political. Tewali kya byabufuzi kyonna. It's an issue to do with the private affair. It is an issue to do with the private affair. Mpuuga agenda mu kkooti kubanga babulebula. Okay. Waliwo guy bamuyise
Munamateeka mumanyi ndowooza bamuyise Galisonga. Agenze ku Twitter hano n'agamba bano NTV wandise gamba MP Mathias Mpuuga says he will meet NUP President Robert Kyagulanyi and MP Allan Ssewanyana in court over claims linking him to the jailing of Muhammad Ssegirinya. He accuses Kyagulanyi of leading a failed smear campaign, adding he needs help, medical or otherwise. Mutwala mu court wacha ino n'erinnya lyange. Galisonga amugambe, if Mpuuga decides to run to court, the question whether he was shot while flindering with a married woman or for political reasons will finally be determined. Ensonga eyo gye bagamba nti baamukuba amasasi olw'ensonga z'ebyobufuzi oba nti yaliko n'omuninkini mu omulala gwe yali naye ejja kubeera ng'egonjolwa kuba tujja kumanya. That's how things work. You must have a good reputation to be defamed. Oteekeddwa okuba n'erinnya oba ekitiibwa okubeera nga bakwonoonera erinnya. Kati Mpuuga waagambira ssebo onneerabidde nti nze Mathias Mpuuga era erinnya lyange eddala bampita ow'ekitiibwa. All right. Bino biga bijja kunyuma. Mpuuga nno takoma okwo. Musajja oyo avuma. I think I'll play this last video I wrote here. Last video eno kankulage ekivumo kyavuma. Then tayagala kumuvuma kati njagala ulizeeko waneeno. Tayagala kumuvuma lwaki onvuma lwaki onnengiza nze. Here is Mpuuga. But seek help before you go down the sewer. Otherwise, you're on the edge. You're on the cliff. Okay. I thought in the beginning I should extend those sympathies to those categories of people, Okay. including Mr. Kyagulanyi. But let me say this also, that in the task given to Mr. Kyagulanyi, I am responsible for all the problems in this universe, including his reasoning capacity. Oh, okay. You remember I told the world I registered the PPF. You know, he's never come out to apologize for that. But we're waiting for you to apologize. You can demand for any person his apology. The nation has been asking you to apologize. You actually promised, Betty Namoze told us, that you promised that you would apologize after pocketing 500 million shillings. And probably 100 more. You know, you remember I am responsible for his party not having a constitution. I'm the one. But he's still a commissioner of a political party that doesn't have a constitution. Unimaginable. He was leader of parliament, leader of opposition in parliament, and vice president of a party that doesn't have a constitution. Interesting. Responsible for his party not having a clear method of work. Clear method of work. This is shortly after 2 years. When he left, it's been 2 years. And this is just finding out. What a charlatan. I am responsible. I am responsible for his absence of a clear agenda. Okay. Now I'm also responsible for the arrest and the death of Ssegirinya. So he has a huge task. That's why I'm asking of him to seek help. Because he looks a pitiable figure. He looks a pitiable figure. Projection 101. This is you, Mr. Mpuuga. I feel sorry for him because I worked with him. And I thought he would improve. Okay. I think that's good. Pitiable figure. Oh, really? I thought he could be better with time. He's going down so fast. And that makes me feel so sad because he could make a contribution to our struggles. So seeing him going down the drain so fast. He speaks and then he looks like a village drunkard. He speaks and then looks like a village drunkard. That's what he says. Netayagala kumuvuma. Bobi Wine bwayogera atunulanga akatamivu k'oku kyalo. Tayagala kumuvuma. It's the man I so much wanted to work with. Look, now, singa nvuma Mathias Mpuuga ekivume ekinene. Abawagizi beke bakilipinga. Uyo Muriso yambadde people power. But he's here referring to a party president as a village drunkard. This man has no shame whatsoever. He's a hypocrite. He's a double standards man. And I feel sad for him. So now, genuinely, look, he says it for
to score political points and sound sort of smart and empathetic. He's just saying it for political reasons. But I really do. Like Mukwati Wetsa Munda Munze. Like I told you, I really used to respect him. And I appreciated him for his contribution to the liberation struggle. Sad. Here's the deal. Gena maso no kubiranga o subscribing you. You. Nchimanyi toli subscribed. Gwe ngamba. Take a subscription. Ate bw'oteeka ko ogambe Mulisa mbadde sigenda teekako naye engeri gy'ondabudde naye w'otuukidde wano tuli mu dakiika 50 w'otuukidde wano nga toli subscribed naye ng'olabidde dakiika 50 toli musezi obeera mulogo. Alo toli musezi oba mulogo. Anyways, kiki olowooza ku bino byonna? Ndowooza nja kudda maybe sawa 9 ogw'ettuntu ogw'eggandaalo e Uganda. Tuned conversation doza Bobi Wine abadde ku NTV ngenzo okola eno conversation nga show ebaddewo naye tujja kugitunulamu. So kyoba ogenda okukola kwe kulaba ng'okuma wano saa 9 ez'akawungeezi ez'eggandaalo e Uganda olabe emboozi eyo bwe naaba ngimenyemenye byanaabaakoonyeeko then tulina ebintu bingi naaba nsiime munaaba mukomyewo nzijemu ekooti kati maliza okukola emirimu gy'owekitiibwa kati ekitiibwa nkyambudde owekitiibwa Mathias Mpuuga. He looks a pitiable figure. Wala akagambo ke yakozesa ne lwakwasagadde video ewanvuwe ayina ebintu byayogera. Nze Mordecai Mulisa nkwagaliza okubeera olungi tudingana olunaku olulala weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.